ওই ওপেন্সগুলি কিন্তু অতটা কাজ করবে না, যেটা আসলে মুস্তাফিজের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে। আর আজকের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে হ্যাঁ, মুস্তাফিজ থাকলে অবশ্যই একটা এক্সট্রা ভ্যালু অ্যাড হতো, বাট তার অল্টারনেট আমাদের আজকে যে বোলিং অপশনটা আমার মনে হয় না অত বড় ধরনের একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবে। বাট যে বোলারগুলি আছে, দিস ইজ মোর দ্যান এনাফ ফর আস। বাট আমাদেরকে আবারও যে জায়গাটা বেসিক জায়গাটাতে স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। যদি এই জায়গাতে যদি আমরা স্ট্রিক্ট থাকি, হ্যাঁ একটা টিম জিতবে একটা টিম হারবে, বাট হারার ধরনটা কিন্তু একটু অন্যরকম হতে পারে চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সেটা মানে কম্পিটিটিভ হলে অনেক বেশি এনজয়েবল হয় ম্যাচটা দেখবার জন্য হোয়াটএভার, এবং নিজেদেরও কনফিডেন্সটাও ধরে রাখা যায়। আমাদের লাস্ট 10 ওভারের কথা যদি বলি, স্লগ ওভারের খেলা যখন হচ্ছে সেখানে 76 রানস করেছে, সেটা কি মনে হয়েছে ইনাফ? অর এই সময়টা আরেকটু যে অ্যাটাকিং ভঙ্গিতে খেলা হয়েছে, এই অ্যাটাকিং ভঙ্গিটা আরেকটু আগে থেকে খেলা যেত, অথবা মাশরাফিকে যদি একটু আগে নামানো যেত, আমি যদি নাসিরের আগে অথবা সাইফুদ্দিনকে না নামিয়ে যদি তাকে নামানো যেত, তাহলে কি একটু হলেও বেটার স্কোর করা যেত কিনা? আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমরা 278-এর জায়গায় 300 রানটা সম্ভবত যদি সাকিব মুশফিকের যে পার্টনারশিপ যদি আর 10টা বা 15টা রান হতো, বা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ বা মুশফিকের যদি পার্টনারশিপটা যদি আর 10-15টা রানটা যদি ক্যারি করা যেত, তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে এখানে 300 রান প্লাস রান করা সম্ভব হতো। বাট হ্যাঁ, নাসির হোসেন যে জায়গাতে নেমেছে ওই সময়টা কি হয় কি প্রচুর শর্টস খেলতে হয়, ওইখানে এনাফ টাইম ছিল না। আর সাইফুদ্দিনের জায়গায় হ্যাঁ ইট ওয়াজ যে গুড গ্যাম্বলিং করেছে তারা, সাইফুদ্দিনও খারাপ ব্যাটিং করেনি। মাশরাফিও যদি আসতো তাহলে হয়তো বা নাসির হোসেনের জায়গাতে হয়তো ওকে আসতে হতো। বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আজকে ওদের স্পিন ভেরিয়েশন একটু কমই ছিল, এক্সেপ্ট ইমরান তাহির ছাড়া, সেই জন্য হয়তো তারা মাশরাফিকে কনসিডার করেনি। মাশরাফি নিজেই স্পিনের জন্য যেটা হয় কি, আপনি যখন টেলেন্ডাররা যারা অলরাউন্ডার বলেন, শর্টস খেলাটা যতটা সুবিধা হয় ফাস্ট বোলিং অতটা সুবিধা হয় না। বাট ইট ওয়াজ এ গুড ডিসিশন, নট টু ব্যাড, ইটস 50-50, বাট ইট ইজ আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে রাইট ডিসিশন। তবে মুশফিককে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যদি সাকিব এবং মাহমুদুল্লাহ যদি 8-10-15টা রান এক্স্যাক্টলি, তাহলে হয়তো আমরা কিন্তু 278-এর জায়গায় আমরা হয়তো 300+ রান করাটা অতটা প্রবলেম হতো না আমাদের। ওকে, তো আসলে যে গ্যাম্বলিং এর কথাটা বলছি, আসলে যেই সময় নাসির নেমেছে সে যে ভঙ্গিতে খেলছিল এবং বল কিন্তু ব্যাটে খুব ইজি আসছিল, সেই কারণে টেম্পটেড হয়ে বারবারই 4 এবং উড়িয়ে মারার একটা টেন্ডেন্সি দেখা গেছে, সেই কারণে ক্যাচ হওয়া এবং আউট হয়ে যাওয়া। তো লাস্টে আমরা এটাই বলতে চাচ্ছি যে যেই ভঙ্গিতে বাংলাদেশ খেলেছে এবং যতটুকু রান করেছে, তাতে করে সাউথ আফ্রিকার যে বিগ নেমগুলো যাদেরকে আউট করাটা আসলে টাফ হয়ে যায় অনেক সময়, এটা চাইলেও আমাদের কাছে ইজি হতে পারে। সো হোয়াট ইজ ইয়োর প্রেডিকশন ফ্রম বাংলাদেশ টিম এখন, সেটা একটু শর্টলি জানতে চাই। প্রেডিকশন স্টিল কিন্তু আমরা এখন আমরা খুব ভালো একটা শেপে আছি। আপনি যেটা নামগুলি বললেন যে হাশিম আমলা, কুইন্টন ডিকক, ডুপ্লেসিস, দেন জেপি ডুমিনি, এভি ডিভিলিয়ার্স, দে রিয়েলি গুড, বাট এগেইনস্ট দ্য গুড বোলিং এর জায়গায় কিন্তু তারা অতটা এক্সট্রা অর্ডিনারি না, এক্সেপ্ট হয়তো এভি ডিভিলিয়ার্স বলেন হয়তো অনেকদিন ছিল, প্লেয়াররা মাঠে অলরেডি নেমে গেছে। সো আমরা খেলা দেখতে দেখতে আসলে পরে অফের ডিসকাশনটা করব। ভিউয়ার্স, এখন বিদায় নিচ্ছি লেভেল অফ প্রেজেন্স ক্রিকেট এক্সট্রা থেকে। আর খেলা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আজকে বাংলাদেশের জন্য একটা ভালো দিন হবে, সেই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন and stay well. Hashim Amla, 34 years old now. 33 50s and 25 hundreds, averages 50 in this format of the game, and just about 15 test matches too. Superb player for South Africa, class act at the top of the order, and in partnership with Quinton de Kock they've been fabulous. 86 matches and he's already surpassed 3,500 runs and already got 1200s to his name. His average just under 43.5. Together they're very good for South Africa. Rubel Hussain, his 78th one-day international, 93 wickets, an economy of 5.66. He'd like that to calm down, but he's experienced best figures of 6 for 26. They have to bowl well here on a surface that's pretty good to defend this 278. Afternoon, Kepler Vessels. Good afternoon, Pami and Bangla. Yes, they will. South Africa bat deep. They have a very strong top order. It's a good surface, small field as well, and the outfield's quick. So Bangladesh will have to have their work cut out. Early wickets will be very important for them. And here we go then. Looking to defend 278. Bangladesh. Rubel Hussain to Quinton de Kock. One slip and a gully. Oh, shot. Beautifully tucked away on the onside for 4.
What a way to get things started for South Africa. Beautiful on drive by Quinton de Kock. The impressive thing was his balance. That ball swung back into him, but he kept his head still and he kept it up. Got all his weight through that stroke, so superbly played. Great start for Quinton de Kock. Exquisite timing. Doesn't hit it at all. Just a little punch. And again, though, the man has gone back this time, so it'll just be a single. I said at the start that these two, Quinton de Kock and Hashim Amla, have formed a really good partnership. 74 innings together. They average just under 45. 11 50 partnerships and 9 century partnerships. They're very difficult to contain during the early overs. Once they get going, they complement one another really well. The left-right-hand combination works well too. The thing about them too with the field up at the start is that they score very quickly. And so they set the game up really nicely for South Africa. If they do get some runs, it's rare to have a scenario where Amla and Quinton de Kock are together for some time and get the run slowly. If those times have occurred, it's because of the surface and conditions have dictated that they play that way. But even then, as I think about it, Quinton de Kock would try and take matters into his own hands, or Amla as well, try and get the scoring rate quicker. Very comfortable for Quinton de Kock, scoring freely on the leg side. So that line for Rubel to de Kock is just too straight, too much leg stump. I'm surprised Mashrafi Mortaza didn't take first ball. Skipper. Pushing and trying to keep himself fit and stay as leader of this side. Yeah, so it's not just the left-hander that he's having trouble with when it comes to line. And tucked on side with the right-hander as well. Issue might well be his trying to stay right on the stumps and give no whiff. Gully's gone, just a second slit now. It's better. Better line. 8 off the first, without loss. টেস্টিং সল্ট খাওয়াচ্ছেন না তো নুডলসের সাথে? নুডলসের টেস্ট মেকারে কেউ বলবে এমএসজি, কেউ মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট, কেউ ফ্লেভার এনহ্যান্সার 621, কিন্তু এগুলো সবই টেস্টিং সল্ট। তাই বাচ্চাদের শরীরে আর নয় টেস্টিং সল্ট। আজ থেকে দারুণ স্বাদের চপস্টিক। চপস্টিক ইনস্ট্যান্ট নুডলস, স্বাদ ও পুষ্টির আস্থা। সগৌরবে উঠছে ছুটছে রকেট, ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং সবচেয়ে নিরাপদ। ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং। রকেট, টাকার রকেট। আমাদের সেরা উজ্জ্বলতা নতুন প্যাকে ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি এখন নতুন টিউবের মতো মিনি প্যাকে, চমৎকার উজ্জ্বলতা মাত্র 12 টাকায়। So Mortaza into the attack. That's a very strong batting lineup. It's an excellent top 6, and then you've got Pretorius who bats pretty well and hits a long ball, and Pechlaquayo bats well, so South Africa bat deep. Lucky not to chop that on. Tough chase to make sure it doesn't go over the ropes. Hashim Amla will pick up a couple. He was fortunate, Hashim Amla. It was a real loosener from Mortaza. Outside off stump, not much footwork as far as Hashim Amla was concerned. It could so easily have gone back onto the stumps.
vastly experienced. He's been around a long time. And this morning I was talking about him and his knees. He said it had 7 operations to those knees, and he's basically trying to keep himself together, literally, so that he can be fit enough to take his place in this side and lead them. Fit enough to bowl and bowl straight, generally looks to bowl straight, give no width at all. It's his leadership qualities, though, that have had them probably, and them being Bangladesh, say, look, play a bit longer, as long as you can. And it's taken it for about 4 or 5 years now, 1 year at a time. Mightn't be so much fun when he gets older, Bommy, when he hits later life. Could be a knee replacement or 2 in the offing. That statement, the way you give it with such authority. With authority but no conviction. Certainly not from my side anyway. You sound like you can relate to the pain. Yes, I can. Been avoiding that knee replacement for as long as possible, but it's in the offing somewhere along the line. Done well to stay this long, I must say, to hobble along this long. Debuted in 2001, Mashrafi Mortaza. So yeah, been pretty prolonged. And even then, as I think back, actually, I think the first thing, if it comes to injury, when it comes to Mashrafi Mortaza, is I think knees. And there was a period as well where the back had issues around that time. Yeah. He's done well to stay out there so long, as you say. He's bowling well within himself too now these days, which is understandable. He hasn't got the best end to bowl from either today. Kind of thinking for Bangladesh to win this game, they've got to get early wickets and then to get their spinners bowling to the South African middle order during those middle overs when the pitch slows down. That way they can create some pressure. It's a nice shot, just a little push. Fast outfield, lots of work to do. And done well enough. So we'll just keep it to the 2. 13 without loss. স্যার ডিস্টার্ব করে তোকে আর এফএনএফ রাখবো না কষ্ট করতে হবে না মাই জিপি অ্যাপের ব্যাপার মাই জিপি অ্যাপ ডাউনলোড করলেই এফএনএফ আপডেট করা ফ্যামিলি মেম্বারদের নম্বর ম্যানেজ করা সবকিছুই পাবেন একই সাথে অনেক সহজেই গ্রামীণ ফোন ঘরের বাইরে অনেক পলিউশন ফেস করতে হয় ময়লা আর ধুলাবালি জমে স্ক্যাল্পে ড্যান্ড্রফের স্তর সৃষ্টি হতে পারে ক্লিয়ার ম্যান রিফ্রেশিং মেন্থল সমৃদ্ধ ড্যান্ড্রফ দূর করে আর দেয় ডাবল ফ্রেশনেস ক্লিয়ার ম্যান জিরো ড্যান্ড্রফ ডাবল ফ্রেশনেস দারুণ শক্তিশালী অধিক পুরুত্ব সঠিক মানসম্পন্ন Someone say, why did you call it the return? Well, he's available in all formats now, not just limited overs. Taking a bit of a break. Fit, raring to go, he said this morning. And I'm sure many can't wait to watch him. Great to watch when on song. That's most of the time. Yes, all looking forward to that. Looking forward to have a South African team where all the key players are fully fit. Hopefully that'll happen later on. Early next year against India and against Australia when all those bowlers will be back in action. South Africa will have the full complement to pick from. That'll make them a strong team. Tough times. You don't want to be the selector at that time. Any format, actually. To try and balance who it is who plays and who doesn't.
big three, I guess, are Steyn, Morkel, Philander. First three you think of, and it doesn't matter what format. It's format, 50 overs or test match. The three of them can fit in a side. Throw Rabada in there. Does create a selection dilemma, maybe, as you said, but it's a good problem to have, isn't it? You'd rather have that problem than not have all of them available, particularly when they play the really strong sides. India in January and then Australia later on. You do have to be pretty careful with the fielding and at mid-on and mid-off, perhaps even a cover. With the covered pitches that are there, you can't just set off and expect the ball will continue in its first direction. And the outfield is not as pristine as it always is here. As it usually is, I should say. So sometimes the ball can get caught in the surface and change directions. So have to be well on your guard in terms of the ground fielding. Shot for 9. 15 without loss. ব্রেকফাস্টে কড়া ফেসবুকিং এর সাথে মগ ভর্তি হচ্ছে, লাঞ্চে ফুল প্লেট লেটেস্ট ভিডিও আর ডেজার্টে ননস্টপ মিউজিক। আর যেখানেই হোক ইন্টারনেটে নো ডায়েটিং। ইন্টারনেট ব্যবহারে যারা একদমই ডায়েটিং পছন্দ করেন না তাদের জন্য বাংলা লিংকে 100% বোনাস। বাংলা লিংকে ইন্টারনেট চলছে, চলতেই থাকবে। বাংলা লিংক। Dual selfie camera, one for selfie, one for group selfie. Oppo F3, F3 Plus, selfie expert. Oppo camera phone. Bit of a moan from Quinton de Kock because he's picked out that fielder. Expected himself to get the ball, whether behind or in front. If not 4, then at least 2. Still muttering, chuntering and shaking his head. I understand his frustration. It was a good shot for one, that's for sure. So the Sri Lankan bowler is really battling to find the right line. This left-right hand opening combination making life difficult for them. And erring on the leg side too often for both players. Good running. It is a good surface, Kepler, and I remember having the conversation, not on air, just talking about the difficulties South Africa might face on this surface, which under normal circumstances, without as much matting in terms of grass as there is today, it's a surface that kind of just stops. And the ball stops in the surface, and it makes it difficult for players to play strokes and hit through the line. And you expect that early on Bangladesh will cotton on to the fact that you can't just run up and bowl at normal pace. But even then, their pace is less than that of the South Africans.
And so this is going to be important, making sure that they rotate strike. But Bangladesh have to be awake to the fact that they need them to try and play shots, as that gives them the best chance. And the running between wickets so far today has been brilliant. So they're going to have to come in a bit tighter in the infield to try and cut off the runs and force either Hashim Amla or Quinton de Kock to try and play the bigger shots. So pace off the ball, that is clearly the strategy. As the surface gets slower and slower, we'll see more of that as the afternoon goes on. That last delivery, Mortaza just rolled his fingers across the seam. It's a plus to him. He's clever, experienced, worked it out early. Trying to force the pace then. 20 without this. ও তো ক্যাডেট কলেজে ফার্স্ট বয় ছিল। কোন ক্যাডেট? ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ। কিন্তু ময়মনসিংহ ক্যাডেট তো মেয়েদের কলেজ। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। চল গুড্ডি, নতুন ক্যাস্ট্রল অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিবন্ডস যুক্ত, এটি দেয় লাগাতার সুরক্ষা ইঞ্জিন অফ হওয়ার পরেও। অ্যাক্টিবন্ডস আটকে থাকে যাতে আপনি চলতেই থাকেন। Nicely done. A bit under the cosh in the test matches, and that'll bring him satisfaction. And relief too. Well, it was an excellent innings, and towards the end of the two test matches, he did look an unhappy man. He didn't look comfortable at all. So from a mental point of view, this 100 will make a big difference to Mushfiqur on this tour. Yeah, good player. He's had a good test year in terms of runs. So batting going well for him personally, but it's tough for captains. It's a tough job, captaincy, and particularly in Bangladesh, travel away from home. It's highest scores for Bangladesh against South Africa in ODIs. He goes right to the top of the list, surpassing Soumya Sarkar. First 100. Two runs. Two eventful runs. Well, if we look at the run chart South Africa has achieved in this innings so far, it'll be predominantly on the leg side for both players. And the reason is that the Bangladesh bowlers have just bowled too straight. They've bowled that leg stump line too often. Change of pace again, also now rolling his fingers across the ball, Rubel. And as the ball gets older, that's going to happen all the time. And the spinners should come into the equation as well. There's another look at that. Fingers across the seam. Shot. Beautifully played for four. Quinton de Kock. At his best, Quinton de Kock. Beautifully timed straight drive. Effortless. Delivery was only slightly over pitched and Quinton de Kock was onto it. Played this beautifully.
27 without loss. These are your boarding passes. Have a safe flight. Window seat, জলদি। কিন্তু স্যার ফ্লাইটটি তো কি? তুমি জানো আমি কে? হ্যাঁ? স্যার আমি দেখছি ব্যাপারটা। সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, এই ভদ্রলোক জানেন না উনি কে। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি ওনার পরিচয় জানেন তাহলে কাউন্টারে যোগাযোগ করুন। ব্রুকবন তাজার সতেজ চায়ের দানায় আছে প্রাকৃতিক থেয়ানিন, যা মনকে করে তোলে তাজা। 100 বছরও কিচ্ছু হবে না। A1 থ্রেড পাইপ, লাইফ যাবে, পাইপ যাবে না। Good running. They won't be too unhappy with the result of the first 5 overs, Bangladesh, but perhaps the way in which things have gone with the ball two leg side to both the batsmen, they have somewhat addressed all of that and turning to the slower balls and looking to be straight without being too straight. So 5.42 as a run rate is not bad. They're not going at too many at a time. Too many per over. They'd like to take wickets. Yeah, what they will be happy about is that they've only conceded 2 boundaries, so that's a plus for them. The running between the wickets, as we said, has been good. Amla and de Kock have rotated the strike quite beautifully. Just the 2 boundaries for Quinton de Kock, none for Hashim Amla yet. Yeah, and trying to figure out how they're looking to get Amla or Quinton de Kock out. Slip and Gully were dispensed with pretty quickly. Cover mid-wicket catches, not really. They look like they're run-saving position more than a position. So it seems, as you look at it, it's a patience game, waiting for the error and trying to keep things tight to a point where de Kock and or Amla look to try and take it on, move it along and make an error because of the surface or lack of pace, and again caught by any number of those who are in the circle. Good running once again. Yeah, and Faf du Plessis went the other way this morning. At one time he had 3 slips. He carried 2 slips in the gully for quite a while. So he had more of an attacking mindset. Have another look at this last delivery. It's again pace off the ball, slower delivery, excellent running. I had a conversation with Charles Langefeld this morning about choosing the balls. The game. Cast your mind back. Who did you get to choose the ball for you? For themselves rather, not necessarily for you. Well, I guess you always went the route of one of your bowlers and hoped you could find one sensible one amongst them all to choose the ball. What was his theory? No, he had good theories. The reason I went to speak to him about it was because I remembered in Potchefstroom seeing Kagiso Rabada sort of around the umpires and trying to feel the ball and so forth, and trying to figure, well, he's 22, 23, so, you know, is it him? And that's all I asked Charles, who said, I guide him. I tried to guide him and give him reasons. And the over, I'll come to those reasons in a bit. 31 without loss. কাজ নাই কাজ নাই নিউজ দেখ বর্ষণে নদ নদীর পানি বাড়ায় কাজ নাই সারাদিন তো একই নিউজ রিমোটের আশায় বসে থেকে কাজ নেই বায়োস্কোপ টিভি যেখানে সেখানে যখন তখন বরফ দিলে ভীষণ শিরশির করে কারণ আপনার দাঁত হয়তো খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভে আছে HAP, যা দাঁতের সংবেদনশীল অংশকে মেরামত করে, দীর্ঘ সময়ের জন্য অস্বস্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। বরফ দেয়া ড্রিঙ্কস আপনার শিরায় পৌঁছায় না। পেপসোডেন্ট প্রো সেনসিটিভ। Slower start for them, which
26 for that loss, and then got to 278. So well in touch with the run rate required, South Africa. Changing the bowling. Tuscany. Bit of pace about him. Bangladesh will hope he's seen what's gone before. Hand on it. They'll be back for a third. Outfield has been a little bit rough today. Just steers that towards that cover point. A little bit of a bad bounce, I guess. Keith Lane's out of his chair. Kepler out of his chair. Says that's the first 3 today. Got to be, oh dear. Yeah, there's the example with regard to the outfield. Got to be well on your guard. Basics. Make sure you get behind it. Get everything behind it. And don't take it for granted. It'll just roll along straight to you. Might not. Have a look at this. Those mats are not ideal. Hits the edge of that, go anywhere really, which is exactly what that ball did. Through the gap. Third man might well get round to it. Just a couple. Anyhow, this story with the ball and how to choose it. Charles Langenfeldt said, yeah, difference between test matches and one-day internationals. Test match, you're after the best ball you can get. One little swing, nice proud seam, dark, feels good in your hand, and you can go with many theories, and many have different theories. Stays on its axis quite nicely as you flick it up and down. Sometimes that's why they get a spinner to choose it. With one-day games, though, he said sometimes you don't want the best ball. And was speaking about a game like today when you come to Kimberley on a pitch that is quite good for batting. He said you want the one that's going to go soft the quickest. Well, that's a fair point, particularly on these sort of surfaces. Surfaces that slow down and are quite a little bit abrasive. Can relate to that. He said he just suggests it to KG and leaves him with something to think about. Too wide, half volley. Quinton de Kock didn't middle it, but good enough. Been sweating on something to put away for 4 for some time. Gets the opportunity here, and the key is that he doesn't look to hit too hard. A surface that's quite slow, so he's having to wait and wait for the ball to get to him. Timed well enough to get it away for 4. Change of plan now from Taskin around the wicket to Quinton de Kock. without loss. একটু হিসাব করে চলতে হয়। পিক আওয়ার সিম তো সকালে এটা, দুপুরে এটা, রাতে এটা, কখন যে কোনটা অন থাকে আসলে একটু হিসাব। বাংলা লিংকে ফিরলে এত হিসাব করতে হয় না। বন্ধু বাংলা লিংক সংযোগ চালু করলেই টানা 3 মাস আধা পয়সায় কথা বলুন মাত্র 39 টাকা রিচার্জ, আর সাথে আছে 10 জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট বোনাস। বাংলা লিংক। সগৌরবে উঠছে ছুটছে রকেট, ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং সবচেয়ে নিরাপদ। ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং। রকেট, টাকার রকেট। শেষ খাওয়া শেষ, চাই সেন্টার ফ্রেশ, নতুন সেন্টার ফ্রেশ।
Rabada, 2 for Pretorius, and 1 for Tahir. South Africa in response, unscathed, 40 without loss. And for a change in voice, Mike Hazeman and Robin Peterson. Thanks, Plummy. Just looking at that scorecard, you know, I can't help but think that they should have got themselves another 25 more, I think, Bangladesh. I can tell you after 35 overs, they were 178 for 3. So the last 15 overs, they added from that position, and I'm going to say on these conditions, only 100 runs. They did lose 4 wickets. But I can't help but think they should have added 120, 1 or 2 really good overs. They could have added 125 in that last 15. What do you think, Robbie? Yeah, I think you get the sense they're short, Hazy. I just felt that they didn't hit enough boundaries at Kimberley, but, you know, let's give credit to the South Africans. They bowled decently, but I just felt they didn't hit enough boundaries towards the back end. So if you think about it, they probably need another 20 runs, 20 odd runs. It's only 5 boundaries.